prison environment geared towards rehabilitating and reforming us fully. Finally, it is a pleasure on behalf of all inmates to thank you and all the concerned administrators in your docket for visiting us and for your continued support. May God bless you all. Regional Commanders, President, Officer in Charge, Mr. Samuel Ruto, other senior officers of prisons, President and other officers, invited guests, and fellow Madis. Good afternoon. All protocols are served. My name is Anthony Kapchori. I live in Embu, but from Tharaka County. He has been my I was his coordinator some time back in one of the Tukaigamba Ng'ombe constituencies in Marimadisa. These are the demanded requests to the Cabinet Secretary, Minister of the Interior and National Administration about our predicament as demanded here. There's the limit of cases in court, sir. We would want you to fast track that because it is taking more long. We also request for affordable boards with cash deals. That is lacking in our court, sir. You can also fast track that. There's delay with withdrawals of charges by the state council. Once the complainer comes and withdraws, the person in charge will deny you confidence. We also request to be provided with lunch while in court and be around to talk with our relatives when they visit us in court. We move from here quite early in the morning to the courts, and we also come back here in the evening. Imagine you in the court the whole day without even having taken anything. We also request to be provided with a paralegal office in this decision for us to be able to fast-track some cases here. There are people without the knowledge of legal here. They are here, they are lacking that, that's why they are here. Wanna see us about boards in our courts. What is happening? You may find some cases about boards. You request for a board from the magistrate and you are denied a board, while the complainer is still standing there and denies you the same. So you want, sir, to take and look at that for us to be able to meet our families back there. Thank you for that. Basi Mugambi, I'm happy today you become very elaborate. Na nani unasema? Anthony, very good. Anthony, unajua sisi tunapenda wageni, that is why wakati nimekuona vile unakaa, I'm happy that you have taken care of you, our guests. Kwa sababu so far unajua wewe we are just holding you in trust the government. Hawa ndio wewe wale tumepatiwa sasa. Wale ni kama wale Yesu alipatiwa. So wewe sasa we keep you here, we take good care of you. Kwa hayo machache ningelipenda kuchukua hiyo nafasi sasa kumkaribisha mgeni wetu ndio ahutubie. Yes. Kabla waziri hajakuja ningelipenda kumkaribisha mama wetu sasa, naye mimi unajua yeye mother ni hapa. Anaweza ukasirika na sema kitu kubwa. Yes. Habari yenu. Bwana Yesu asifiwe. Si niliwaambia nitarudi. Na nimerudi. Na nikakuja na boss. CS wetu. Deputy Governor MP Mwea,
all the MCAs, CGP, Secretary Parks, na my good brothers. Good morning. Nimefurahi sana kuwa hapa tena, na kama venye CGP anasema tunawapenda sana. Na tunawapenda kwa sababu tulisema kuteleza sio kuanguka, na tunaendelea kushikilia hapo. Bwana CS, hawa watu waliteleza, na tumeendelea kuwaambia wakitumia mbinu na koti walau wapite, waende huko nje, hakuna kuteleza tena. Hakuna kuteleza na wheelbarrow ya mtu, hakuna kuteleza na wasichana ovyo ovyo, hakuna kuteleza na mambo ingine hapo, si ndio? So wako na nidhamu ya kutosha sahi. Wako na nidhamu ya kutosha, na ni watu wenye wako na nguvu. Ukiangalia CS, hawa ni watu wako below 40 years, most of them. And this is a very, it is the group that the country requires right now to move economically. Therefore, Bwana CS, hao watu wameendelea kusaidiwa mambo ya POMAC through the pardon officer. These days POMAC is online. Kwa hivyo tunawajazia tu tukiwa hapa karibu. Alafu pia review of the cases. Tulisema kila saa committee to really form a bond with them so that we are able to fast track some of those cases. There's one thing to take them to court, and there's another thing to fast track the cases through judiciary to ensure that they are justly heard and given the priority that it deserves. CS, we have had some of them sit for their national examinations, that is KCPE and KCSE, and some of them did very well. So again, improvement and strengthening of that, we are very keen about it, because we do not want to leave anybody behind. We want everybody who comes here, either uko workshop ama uko darasani, si ndio? Hakuna kurandaranda ovyo ovyo. Ndio ukitoka pale nje, kama wewe uko na workshop, serikali inaangalia mambo ya hustler fund. Unachukua simu, unachukua hustler fund, sisi tunakuongezea kidogo kidogo, unaanzisha mradi hapo, tunakuja tunanunua. Sababu tulisema we want to be their clients, we don't want them to be our clients. And because this is today, CS, I do not want to take much time. But before that, could we kindly allow the Deputy Governor to say a word? And maybe the MP from where? We can start with the MP and then we come to the Deputy Governor. Maybe. Simpigie mama makofi. Asante, Madam PS. God is good, and all the time. Wow. Yangu ni machache. Nataka kuwapatia shukurani ya kwamba kwa sababu najua mlipiga kura. Those who did not know who I am, I know you voted for me. My name is Mwea Prisons. I am the area MP, Mwea constituency. Na najua Mwea Prisons, hii station, mlipiga kura 80% ilikuwa yangu na haswa ya Kenya Kwanza ya President William Samoei Ruto. Si mlimpigia kura? I just want to tell you thank you. Na hiyo serikali mliinstall kwa office, tunawashukuru na tunawafikiria sana, na President amesema lazima prisons zote na sana sana ya Gadigiriri GK prison iangaliwe kwa makini. Hivi karibuni mtakuja kuona mabadiliko, na ndio PS ameleta Bwana CS ndio akuje ajionee, aone ile challenges mko nazo, na ameelezewa
na promise ya kwamba ataangalia hiyo maneno na atashughulikia hiyo maneno. Hiyo ni sawa. We are also looking, tunajua hii prison iko congested. We are looking for ways we can use. We call them alternative dispute resolution. Tuone wale watu wako na makosa kidogo kidogo, wametolewa hapa, wamepelekwa pengine wamefungiwa kwa chief. Mtu aliimba kuku na kwa hapa shoni. Ndio hata wale wataachwa wakuwe na breathing space. Na nimesikia mnasema kosa sio kukosa, kosa ni kurudia. Tunajua na tunawapenda sana, hamtarudia. Mtarudia kweli? Mkitoka hapa mtakuwa watu wa kuheshimika kabisa. Tunawapenda, mimi kama mama yenu wa Mwea, nawapenda sana na nitaendelea kuwashughulikia. Asanteni sana. Deputy Governor, please. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi nimefurahi sana kuja hapa na waletea salamu za gavana wetu na Mungu wetu. I wish to welcome you here as our governor. You are not new here. Wewe ni mwenyeji wa huku. I remember when we were looking for votes, you traversed the whole of Kirinyaga na tunakukaribisha huko nyumbani kwako. We are also grateful to our president for having given us the post of PS to our very own. PS unajua huyu ni wa huku. Simpigie makofi. We know what a CS that should do a wonderful job. Sasa nyinyi message ya gavana wetu kuwarudishia shukrani wale walipigia kura, hata wale wakupigia pia ni wewe, yote ni wake. Na amesema ukiwa hapa mnafunza mambo mengi, mnafunza mambo ya kujitegemea, mnafunza process, ndio. Sasa mkitoka nje, muje huko kwetu, msaidiane na watu wale wako hapo nje, na gavana wetu ndio mweza hata nyinyi kupatiwa ile hustler fund, mweze kujifanyia biashara na kujitegemea. Baada mliteleza kidogo, hamtarudia, si ndio? Mtarudia? Na sisi tunawakaribisha moja huko, tunawangojea kufanya kazi huko Kirinyaga pamoja na gavana wetu. When I see this county, we've done a lot. I'm grateful that when you came, you started with tree planting. Our governor has embarked on that tree planting, and she's very serious. For the last, I think just 2 weeks ago, I was talking to the Department of Environment, and they told me they have done already 3,000 in a span of, I think, 2 weeks. So that is one thing that our governor has really concentrated on. You've also seen recently that a few days ago, tumeanza mambo ya locust housing hapa Kirugwe. Gavana wetu amepeana hiyo. And on that note, it was one of the CS, our governor's view, and these are conversations that she hopes will be started. That in view of the many projects that we have locust housing and other which the national government is doing in cooperation with the county government. Like you have big land here, and because these are PPP, project, that we could think of even giving some land so that we can have low-cost housing for our people here. Because the land is very big here, and I'm sure there's a conversation that should start with the PS and also with you. Na kwa hayo machache, mtanituma nisaidie gavana wetu. Nimwambie nini mmesaidia? Nimefurahi bwana PS amekuja. Nimefurahi bwana CS amekuja. Na PS aliwaambia atawaletea mkubwa. Simpigie makofi. Thank you very much. CS, we hope that you come again. We are very grateful for the work we are doing. We see the work we are doing to ensure that our country is safe. We see TV going all over, and for that, we are very grateful. We are very sure that those correctional reforms, which was started by the former president, Vice President Mwea Prisons, that you take them now. For some reason, I don't know what happened, the tempo went down, and there are many changes that correctional services need. We're talking about the
facility for the prisoners and for the staff. And we are sure that is in the right hands. And we are sure we have the right PS to assist in that. Thank you very much. Thank you very much, DG. I know we have many other leaders wangependa waongee, lakini because ya muda tutamwalau CS yaongee. CS, if you can look at these people, some of the uniform is not very good. Na mimi ningekuomba unisaidie kusukuma budget. Kwa sababu hao watu ni kweli wanahitaji 2 uniforms. Kila mtu at least ya kubadilisha kesho yake. And tumekuhakikishia we have very good officers in this station, as you can see. They are the ones who have made it possible for this in ingia. Na pia kujulisha ya kwamba we are also working with the private sector because institutions do not work alone. We are working with the private sector to ensure that we are coming together to put things together. Ndio wapate mahali pa kulala pazuri, ndio wapate gondoro, wapate kitanda na wapate kitu ya kujifunikia. Aswa muhimu usimu kama huu wenye kuna baridi sana, si ndio? So CS, please come and speak to our clients, our friends, our brothers. Naomba tuketi. Hamjambo tena. Habari zenu. PS wetu wa Correctional Services Mwea Prisons, Commissioner General of Prisons, retired Brigadier John Warioba, Deputy Governor, mbunge wa Mwea, MCS, my colleagues, other colleagues from the ministry, the Secretary for Probation and After Care Services, senior officers from the Kenya Prisons, na wenzetu ambao ni inmates wa jela hili la Mwea. Naomba niwasalimie tena mjamboni. Nimefurahi kufika hapa siku ya leo na niko hapa kwa niaba ya serikali ya Kenya na naleta salamu za sisi zote ambao tuko kule nje, ikiwemo salamu za Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto. Mmepokea? Nimemwambia nitakuja hapa, akaniambia nikifika hapa niwasalimie officers wetu wote na inmates wale wako hapa, prisoners, remandees wote, staff. Niwaambie ya kwamba serikali ambayo anaongoza itachukua swala la marekebisho na uboreshaji wa vifaa na mandhari ya magereza kama kipaumbele. The government will take up the reforms that we so desperately require in our prisons and correctional services, correctional facilities, because for a long time kumekuwa na uzoroteshaji ama uzoroteaji wa maneno ya vifaa vyenu na hali yenu ya makazi. Kama mnavyojua, wakati Mheshimiwa Rais alichaguliwa, alikula kiapo tarehe 13 mwezi wa Septemba mwaka uliopita, na wakati alikuwa akiomba kura hata hapa Kirinyaga, alisema akichaguliwa kama rais ataanzisha
marekebisho ya uboreshaji wa idara ya usalama wa ndani, ikiwemo idara ya polisi na idara ya magereza. Na alisema ya kwamba ataanza jopo kazi maalum la kushughulikia hayo marekebisho katika muda wa siku 100. Rais alitekeleza hiyo ahadi, na mnamo tarehe 21 mwezi wa Disemba mwaka huo wa 22 ameteua jopo kazi ambalo linaongozwa na jaji mstaafu David Maraga, na jopo kazi hilo kazi yake ni kushughulikia marekebisho katika idara ya polisi na idara ya magereza. Vile vile ningetaka kuwajulisha ya kwamba kazi hiyo ya jopo kazi la Jaji Maraga iko karibu kukamilisha, na katika mapendekezo ambayo tunangojea ni vile tunaweza kuboresha hali ya wafungwa na hali ya maofisa wetu ambao wanasimamia wafungwa, ili magereza yawe mahali pasafi na mahali ambapo wale walio pale wakiwemo wafungwa na pia maofisa wetu wanaishi katika maisha ya ubinadamu na pia maisha ambayo yanapatia hao hadhi ambayo wanastahili kikatiba na kulingana na haki za kibinadamu. Therefore, I'm pleased to announce that the task force on the reforms in the National Police Service and the Kenya Prison Service, including the welfare of remandees and prisoners, that task force is concluding its work. It will be submitting its recommendations to the President later this month. And I am sure we will pick on those recommendations and implement all of them to make sure that both our officers in the Kenya Prison Service, those of us who are remandees or prisoners, have better facilities and live in a better environment to ensure that our correctional services help us to rehabilitate offenders and also to keep them in good shape, in readiness for reintegration with the rest of the society. Vile vile nimekuja hapa kujiangalilia hali ilivyo hapa, hata kama tunangojea mambo ya jopo kazi ambayo nimesema linakamilisha kazi yake na ripoti yake. Na nimeona ya kwamba kuna mahitaji makubwa ya vifaa hapa. Nataka nishukuru katibu wangu wa magereza Mary, na vile vile kamishna mkuu wa magereza Brigedia Warioba, kwa sababu wamejitahidi vilivyo kuhakikisha kuna mambo ambayo tunaweza kufanya hata kama tunangojea maneno ya ripoti ya jopo kazi, ili kuhakikisha kwamba maslahi yenu ni maslahi bora. Nimpongeze sana PS na pia Commissioner General, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba si vizuri wafungwa wetu na wale wako rumande kulala katika hali mbaya, na kwa hivyo tumeanza mpango wa kuhakikisha kila mfungwa katika taifa letu la Kenya lazima awe na kitanda na awe na mattress yake. So I'm depending on you, PS and
CGP to spearhead that process to make sure that we succeed. The government will partner with the private sector and well-wishers to ensure that in the next few months, every prisoner in this country will have one bed, one mattress, one prisoner. Vile vile mkiwa hapa mmejifunza na mnafunzwa mambo mengi, kurekebisha tabia na kujifundisha utaalamu ambao mtatumia siku ile mtatoka hapa gerezani. Lakini nimeona vifaa vyenu vya kujifunza taaluma, vifaa viko chini kidogo. The workshop is in very bad shape, to say the least. And for that reason, I want to announce that we will be providing Mwea Prison and other prisons across the country with modern workshop equipment to the tune of 1 billion shillings to make sure that our prisons becomes a place for rehabilitation, empowerment, and preparation of our people who are in prison for reintegration to become useful members of society when they are out of prison. Kwa hivyo tutawapatia vifaa. Nimeona hapa ndio ile vitu ilipotea kabisa, haipatikani, kumbe ilibaki hapa prison. Sijui square, sijui rada, sijui nini, mambo ile ya Vasco da Gama nimeikuta hapa kwa prison. Sikuwa najua. You know, carpentry has moved on. You know, carpenters now are using computers to make furniture, isn't it? And for our prison industries to be, first of all, a training center for our inmates. And secondly, for the prison industry to generate enough income to improve the general physical facilities in prisons, we must have modern workshops, because I have seen if you just get good equipment, you have good staff who are training you here, you have good skills, and if you get good equipment, you can make furniture that can compete even with the furniture imported from Malaysia. Si ni kweli? Kwa hivyo tutawapatia vifaa. Kwa hivyo wakati nitakuja hapa siku hiyo ingine, nitakuja kuleta vifaa vya workshop ili tuwe na modern workshop ya kutusaidia katika idara yetu ya magereza kurekebisha wafungwa, kuwapatia taaluma na pia kututafutia pesa ya kujenga vifaa ama facilities ambao tunahitaji hapa. Nimeona vile vile uniform yenu si nzuri. Na mimi siwezi ngojea task force iniambie ninunue uniform na naona uniform imechakaa. Kwa hivyo kama vile PS ameomba na Commissioner General vile vile, mimi naenda kutafuta pesa. Lazima kila mfungwa katika Jamhuri ya Kenya awe na uniform 2 mpya. Ndio usikae na nguo moja miaka 3 imechakara, sio hiyo hailinganishi na hadhi ya ubinadamu. So make sure you have new uniforms. I will go and look for the money and make sure that we make sure we kit every prisoner with the new uniforms, 2 pairs, so that they can change. Vile vile kuna uniform ya staff. Vile vile sema tuboreshe pia au staff wetu ndio wang'are vizuri ili hiwe mahali pazuri, sababu jela sio jehanamu. Jela sio jehanamu. Jela ni mahali pa marekebisho. Na sisi zote, hata wale tuko pande hii, hakuna mtu hajafanya makosa. Kuna mtu hajafanya makosa? Ni vile wengine wanafanya makosa ambaye ni kinyume na sheria na
wanapaswa kwenda jela. Wengine tumefanya makosa madogo madogo which are not necessarily criminal activities, but ni makosa. Ndiposa Mwenyezi Mungu amesema, all have sinned and fallen short of the glory of God, isn't it? Si namna hiyo? Kwa hivyo sisi zote ni watu wa kufanya makosa. Asiyefanya makosa peke yake ni Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo jela sio jehanamu. Prison is not hell. In fact, watu wengi hata katika maandiko matakatifu wamekuwa jela na ni watu ya Mungu, watu wazuri, si ni kweli? Paka Biblia inasema bile siku hiyo tutaulizwa, mimi nilikuwa jela, amukuja kuniangalia. Si ni kweli? Sisi tuko na bahati tumefika hapa leo kuangalia. Kwa sababu maandiko yanatuambia tukitazama na kuangalia na kuenda kutembelea walio jela, tunatembelea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jela sio mahali pabaya, ni mahali pa marekebisho. Na nikiangalia naona wale wengi hapa ni vijana. Wazee ni wachache sana. Wale wengi ni vijana miaka 20, miaka 30. Taifa hili linahitaji mchango wenu katika kukuza uchumi wetu. We are looking forward to you leaving prison at the appropriate time to join your brothers and sisters out there and contribute to the development of our nation. Vile vile niseme ya kwamba kuna shida ya nafasi ndogo katika magereza yetu, na tunajitahidi kupunguza msongamano katika jela zetu na magereza yetu, na ili wale ambao wako rumande wanangojea kesi zao wasichukue muda mrefu sana. Tunaongea idara ya mashtaka ya umma ili tuhakikishe ya kwamba mtu akai rumande kwa muda mrefu. Vile vile wafungwa ambao wako na makosa madogo madogo, hakuna haja kurudikana katika jela. Tunataka wapewe bond, wafanye suspended sentences, wafanye community service huko nje, waende wafieke kwa chief, wafieke kwa DO, na hiyo ni punishment ya kutosha kwa sababu makosa ni kidogo. Makosa ingine ni kidogo, unaenda tu tunakuambia, jaji anasema miezi 3 kila siku, enda pale tengeneza fieka hapo kwa sub chief. Si ndio? Si utarekebisha? Si utarekebisha ile makosa ulikuwa umefanya? Kwa hivyo lazima PS na Commissioner General, we must decongest the prisons in our country. We must. We cannot have this, what we are having is disastrous, because we have almost double the capacity that our prisons are supposed to hold. And it's not fair. We are even overloading our officers, and you can see even the facilities are not very good. Therefore, we must go out of our way, and I want to assure you of my total support, PS and Commissioner General, to make sure that we engage with the judiciary and the other stakeholders in the justice, administration of justice, to make sure that we reduce the congestion in prisons by 50%. Vile vile sheria zetu ni sheria za zamani. Kwa hivyo tumeanzisha utaratibu wa kurekebisha sheria zinazohusu jela na maneno ya vituo vingine vya urekebishaji tabia. Therefore, we have initiated and drafted a new correctional services policy for our country. It is waiting cabinet approval. In another 1 month or so, we'll have a new modern correctional services policy for the Republic of Kenya.
policy that will look at our correctional facilities as places of rehabilitation of offenders and supporting them to reintegrate back to society. At the same time, we are going in the next 3 months to review the Prisons Act, Cap 90. We'll also review Cap 91, 92, that is the Boston Institutions Act, and the Probation Act, to make sure that we modernize our correctional services to be relevant to the 21st century. Ile sheria tuko nayo ni ya zamani. Hiyo Prisons Act Cap 90 ni ya zamani. It's been amended here and there, but it's still old. Boston Institutions Act is old. The Probation Act is old. In fact, if there is a department we need to work on, PS, it is probation and aftercare services. That department is not doing very well, and we need to do whatever it takes to have a modern probation and aftercare services department to make sure that it resonates with our modern requirements as a country. And Secretary, through the PS, make sure that you bring me proposals so that I can support you even at cabinet level to make sure that we modernize our probation and aftercare services, so that when you leave prison, for example, we should follow you up, make sure you are settled back at home, prepare your people to receive you, and even give you some startup capital so that you can start a new life. Mumeomba mambo ingine, kuna mambo mmesema hapa ya kwamba musaidiwe, but before I respond to those issues, there is another policy measure that we want to take, again, to improve prison facilities and prison services, and that is the mechanization of the prison farms. Most of our prisons have enough land. Most of that land is arable. I'm told, say 22,000. How much do we have of arable land? How much acres of arable land? Countrywide? Oh, countrywide? Yes. 9,000 acres. That is a huge land. Here I'm told of 301 acres for this prison. And that is a huge land that can feed everybody here, feed other prisons, and also we can even produce food for the country to make sure that we improve on our national food security. The President has therefore directed that we mechanize all our farms, and therefore in the course of this year, we are going to mechanize all our prison farms that are arable across the country with new equipment, including tractors, combined harvesters, and depending on the crops, different agricultural implements and equipment and farm inputs to make sure that we modernize the productivity of our prison farms. And that is going to cost the government 2 billion shillings across the country. And on the issue of decongestion, I mentioned about the judiciary, suspended sentences, and community service. But I also should emphasize on ADR, alternative dispute resolution, as requested by the MP for Mwea and the PS. We want to encourage alternative dispute resolution. Ndio kesi zingine zisiende kotini, watu wasikizane. Kama mmekosea mtu, msikizane, muandikanie vile mtamalizana kesi zenu, mumalizie huko badala ya kukuja na kurudikana hapa mahakamani. Vile vile Rais ameamuru ya kwamba kama njia moja ya kupunguza mrundikano wa wafungwa katika magereza yetu, ni lazima tutumie ule utaratibu ambao unaitwa presidential pardon ama msamaha wa rais, na ameagiza kamati ambayo ni kamati ya inaitwaje, the Committee of Mercy. What is mercy in Kiswahili?
kamati ya msamaha ama huruma. Sasa hiyo kamati rais ameamrisha tuhakikishe tuko na watu wa kutosha, na sitaki kusema sasa, lakini utasikia katika miezi michache Mheshimiwa Rais atatangaza idadi kubwa ya wale ambao wataachiliwa katika hiyo. Ni vizuri kuweka tabia mzuri, kwa sababu opportunity ama nafasi kama hii ikikuja, bila shaka unakuwa katika huo mpango. Kwa hivyo in a matter of a few years we are going to have very, very habitable prisons, comfortable areas where we concentrate on rehabilitating and bringing in discipline on you as opposed to punishing you and putting you to live under stressful conditions. Nimeona some of your facilities here, and I can't imagine that these are our facilities. It should not be like this. This is right. This is not right. It is wrong. It is actually wrong. So we'll go all the way to make sure that we correct some of these problems. Judicial visits. Umeuliza mambo ya judicial visits. Nitaongea na jaji mkuu. I think she's out of the country at the moment, but I will look for her in the course of the next week so that we can have that request processed. Vile vile mumesema mambo ya court users committees. I think that's the same process. That is something that I want to discuss with the CJ when she returns to the country. Mumeuliza lunch, wale ambao wanaenda katika mentions za cases, mumeuliza lunch na pia kuruhusiwa kuongea na familia. I don't see anything wrong with talking to members of your family. The only challenge I know with Commissioner General and the PS, maybe the budget may not be enough to give you lunch. And what I'm being told by both the PS and the Commissioner General is that the budget constraint is a lot, that not only, it's not just you who do not get lunch, even our officers don't get lunch. So it's a big problem. It is unfair. I think it's not right. I am therefore going to look for money to make sure that effective next month, every inmate and every officer attending court has both lunch, and for the inmates, I direct they be allowed to greet their relatives. There is no harm. Say hi to a family member in a limited sense so that again you don't lose your humanity. There is a way it can be done without compromising the security, but at the same time it really doesn't cost a lot. There must be arrangements. Maybe you will not speak to all your relatives, but maybe you can speak to a spouse, a child, an immediate member, 1-2 minutes. Those arrangements we can make administratively and make sure that we comply. So from 1st of June, every inmate and every officer attending court must be provided with lunch, and the inmates must be allowed to speak to an immediate family member, just in, within the boundaries, of course, of the security requirements of containment. Very well. Vile vile mmeuliza mambo ya paralegal. PS, I just want you to look at what is required to post a paralegal here. I can get some budget somewhere. Sababu sasa nimefika hapa, alafu wamesema wanataka paralegal. I cannot say no. So just let me know what is required. We will provide a budget. From 1st of June, kuwe na paralegal wa hii jela. Even if it's on contractual, local contracts, for 2-3 years as we renewable, we can have that arrangement.
in case you are constrained. I think it's a case from Nairobi, because in Nairobi we have volunteer organizations. Hawa hataki volunteer, wanataka paraligo yao hapa ya kuwasaidia. Nitakutafutia pesa, ya kulipa. Wako na bahati, unajua ni siku yao. Wacha tu. Mambo ya uniform tumemaliza. Mambo ya fast tracking of withdrawal of cases. I think Commissioner General needed to take that up. That's an administrative matter. Once the DPP has withdrawn charges, there must be a timeline within which that withdrawal should be affected. That timeline should be in a matter of days, if not hours. So work out a program. Maybe when we go back to Nairobi, let me know what is a good timeline. I want to announce as a policy directive across the country, so that we don't have people whose cases have been withdrawn, but the process is taking long. And I'll also engage the DPP to make sure that we have a seamless withdrawal process for those whose cases have been withdrawn. Mambo ya upanzi wa miti, Mheshimiwa Rais ameagiza ya kwamba taifa hili limekuwa jangwa, na amesema ya kwamba nafasi yoyote ambayo tuko nayo katika Kenya tupande miti. Ameagiza sana sana ardhi ya magereza, asilimia 20 ya ardhi yote yetu ya magereza iwe na miti, so that we can save our country from climate change. Lazima tukabiliane na mabadiliko ya hewa ambayo yameleta ukosefu wa mvua na ukosefu wa chakula katika taifa letu. Sehemu nyingi katika nchi yetu, hata zile zilikuwa zinapata mvua ya kutosha, siku hizi hatupati mvua ya kutosha. Kenya karibu ikuwe jangwa nchi nzima. Kwa hivyo kulingana na hiyo agizo la Rais, ningetaka PS, you have to monitor progress. I want to be updated every month how many trees have been planted and how far we are towards achieving or implementing the presidential directive of 20% of all land belonging to our correctional services being under tree cover. Nitaongea na staff kidogo hapo nje, lakini najua mambo ya mishahara yao iko chini, marupurupu yao iko chini, mambo ya nyumba zao. I think there's a lot of work to be done here. But I want to assure you, on behalf of the government, that we will modernize our correctional services. And I want to be taken to account 5 years today, when President Ruto is asking for re-election. We will measure, and I want to assure you there will be a big difference concerning the welfare of our prisoners and remandees, as well as the welfare of the officers who are doing a good job to make sure that our correctional facilities are properly protected, and also in the process they are assisting us to rehabilitate offenders in preparation for reintegration in the society. Nataka niachie hapo, na washukuru sana. Nitarudi tena, nisiporudi PS atarudi, PS asiporudi Commissioner General atarudi, lakini tutarudi sisi zote. Every time we have a chance